ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ఆల్రెడీ అయిపోయింది. అది చూడాలనుకుంటే లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం మనం ఎన్క్యాప్సులేషన్ జావాలో ఎలా యూజ్ చేస్తామో చెప్పాను. ఇప్పుడైతే మనం దిస్ కీ వేరియబుల్ ఎలా వాడతామో చెప్తాను. మనం ఇందాక గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ సెట్ చేసినప్పుడు అయితే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడే దిస్ అని వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనము సపోజ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ అని రాసామనుకో, కంపైలర్ అనేది ఎర్రర్ ఏం చూపించదు. బట్ దీనికి అర్థం కాదు ఇక్కడ పాసిన ఏజా లేదంటే ఇక్కడ మనం తయారు చేసిన ఏజా అని, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ యాక్సెస్ టు టూ వేరియబుల్స్ కదా. సో ఇక్కడైతే ఇప్పుడు మనం ఈ ఇక్కడున్న ఏజ్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం దిస్ అయితే వాడుతాము. సో ఇక్కడున్న ఏజ్ కి అయితే రిప్రజెంటేషన్ అవసరం లేదు. ఇంకోటి దిస్ అంటే ఇంకా అదే అని దానికి అర్థం అయిపోతుంది. సో ఇదే మనకి మెయిన్ గా దిస్ వేరియబుల్ అనేది వాడేది. మెయిన్లీ దీన్ని ఏమంటే మెన్షనింగ్ దిస్ will help the compiler to identify what is what అనమాట. ఓకే, ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ లోకల్ వేరియబుల్. మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినవన్నీ ఇన్స్టాన్స్ కదా. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద కంపైలర్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్ వేరియబుల్. సో ఇది మనకి దిస్ కీవర్డ్ అయితే, దిస్ కీవర్డ్ మనం గెటర్స్ లో సెటర్స్ లో వాడతాం యాక్చువల్లీ మెయిన్ గా. నెక్స్ట్ వచ్చి జావాలో కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేది ఉంటాయి. లైక్ కన్స్ట్రక్ట్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. కోడ్ క్లియర్ చేస్తున్నా. మనం క్లాస్ హ్యూమన్ అయితే అట్లా పెట్టుకొని ఇందాక సెట్ చేసినట్టే మనకి టూ వేరియబుల్స్ ప్రైవేట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అయితే ఉండని. ప్రైవేట్ ఇంట్ ఏజ్, ఇంకోటి ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ నేమ్. మనం ఇప్పుడు ఇంతవరకు నార్మల్ రాసాం. ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అయితే రాద్దాం. కన్స్ట్రక్టర్ మీనింగ్ ఏంటంటే మెయిన్లీ మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తామో వెంటనే అది కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ కు ఒక్కోసారి. ఇందాక మనం చూసినట్లయితే స్టాటిక్ లో ఒక్కొక్కసారి జరుగుతుంది, ఎన్నైనా వేరియబుల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ తయారు చేసుకున్నాం. కానీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎవరి ఆబ్జెక్ట్ కు ఒక్కోసారి అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు ఎట్లా రాయొచ్చినట్టు సింటాక్స్ పబ్లిక్ మళ్ళీ క్లాస్ నేమ్ అనమాట హ్యూమన్. పబ్లిక్ హ్యూమన్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏమైతే రాస్తామో అది ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తారో ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. మనం కావాలంటే ఇప్పుడు మన ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. బై డిఫాల్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ ఉంటే మనం కావాలంటే తర్వాత మార్చుకోవచ్చు అని మీనింగ్. నేమ్ వచ్చి సపోజ్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎప్పుడు దీన్ని ఎవరు కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తామో. ఓకే, ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అని ఉంటాయి. అవి ఏంటివంటే ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏమి ఉండవు. సో దీన్ని మనము డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము. సో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మనం కొన్ని వేరియబుల్స్ అయితే దీంట్లో పాస్ చేస్తాం అనమాట. ద సింటాక్స్ విల్ బి సేమ్ లైక్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ లాగా. లోపల వేరియబుల్స్ అయితే మారుతాయి. ఇంట్ ఏ కమా సపోజ్ స్ట్రింగ్ నేమ్. మనం ఒక సెట్టర్స్ బదులు ఇక్కడ ఇది సెట్ చేయాలనుకో, ఇప్పుడు ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్. మనం ఇక్కడ రెండింటికి ఈ నేమ్ కి ఆ నేమ్ కి డిఫర్ చేయడానికి ఇందాక నేర్చుకున్నట్టు మనం దిస్ ఆపరేటర్ అయితే ఇక్కడ వాడచ్చు. సో దీన్ని పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము. సో మెయిన్లీ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఇది డిఫరెన్స్. సో దీనిలోని వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏది కాల్ చేసామనే దానిపై సిస్టమ్ డిఫాల్ట్
ఇన్ పారామీటరైజ్డ్ అని ఇక్కడ పెట్టుకోండి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఇంకొకటి హ్యూమన్ టు ఈక్వల్ టు న్యూ హ్యూమన్. ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ పాస్ చేద్దాం. ఏం పాస్ చేయొచ్చు? ఒక ఇంటీజర్, ఒక స్ట్రింగ్, 4, b name age. So we will try to execute. ఇది చూస్తే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని పిలిచింది, ఇది చూస్తే పారామీటరైజర్ ని పిలిచింది. సో ఏదో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ పిలిచకైతుంది, లైక్ మనం వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేస్తే ఇది, లేకపోతే ఇది. సో ఇది డిఫాల్ట్ అండ్ పారామీటరైజర్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కి. నెక్స్ట్ సూపర్ కీవర్డ్ అయితే ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేర్చుకుందాం. ఓకే, నేను క్లియర్ చేస్తున్నా, కొత్త క్లాసెస్ తయారు చేసుకున్నాం. సపోజ్ క్లాస్ ఏ, దీంట్లో మనం ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ పెట్టుకుందాం, పబ్లిక్ ఏ. ఓకే, ఇది మనకు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఇన్ ఏ డిఫాల్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ బి ఇంకొకటి, దీంట్లో కూడా సేమ్ మనం ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇక్కడైతే ఇన్ బి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏమని చేస్తానంటే ఈ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ క్లాస్ ఏ అనమాట. ఓకే, ఇవైతే నేను తర్వాత చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి ఈ క్లాస్ అనేది ఈ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ బి ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తాను. సారీ, బి obj ఈక్వల్ టు న్యూ బి. సో ఇప్పుడు మనం ఇది పిలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఫస్ట్ అయితే మనకి ఏ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత బి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇది ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇట్లా మనకు ఎనీ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ లో అయినా ఫస్ట్ ఇక్కడ సూపర్ అని ఉంటది అనమాట. మనం రాయకపోయినా అది ఉంటది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఉంటది సూపర్ అని. ఓకే, మనం రాయకపోయినా అది బై డిఫాల్ట్ కంపైలర్ అనేది అక్కడ రాసుకుంటది. సో ఈ సూపర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది బి క్లాస్ ఉంది కదా, ఇది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇది ఏం కాల్ చేస్తుంది అంటే సూపర్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సూపర్ అంటే క్లాస్ బి సూపర్ ఏ యొక్క డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఈ సూపర్ కాల్ చేస్తుంది. ఇది ఏం కాల్ చేస్తుంది అంటే ఎవరీ క్లాస్ బై డిఫాల్ట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అని మనకు ఉంటుంది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో అయితే మనకు చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఇది ఉంది, పబ్లిక్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇది ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం లేదు. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ అనమాట. సో ఇలా అయితే బై డిఫాల్ట్ సూపర్ అనేది ప్రతి క్లాస్ కి ప్రతి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉంటది. సో దాని వల్లనే మనకు ఫస్ట్ అది ఏని పిలిచి తర్వాత బిని పిలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ రైట్ పబ్లిక్ ఏ, ఒక పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేద్దాం, ఇంటి ఏ. ఓకే, ఇన్ ఏ పారామీటరైజ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సూపర్ దీన్ని పిలుస్తుందా దీన్ని పిలుస్తుందా? ఓకే, ఇది మనం అయితే చూడాలి. ఓకే, మనం చెక్ చేస్తే పారామీటరైజ్డ్ అయితే అది పిలవడం లేదు, డైరెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ నే పిలుస్తుంది. సో ఈ సూపర్ అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇది అనమాట, ఇది బ్రాకెట్స్ ఈ బ్రాకెట్స్ ఇది పిలుస్తుంది. సో సపోజ్ లెట్స్ పాస్ an integer 5 here. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అని పిలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ ని పాస్ చేసినప్పుడు అది దీని సూపర్ క్లాస్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది కన్స్ట్రక్టర్ లో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా. సో ఇట్ విల్ గో టు దేర్ అనమాట. అండ్ సపోజ్ ఇట్లా కాదు, నౌ మనం దీంట్లో కూడా ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే తయారు చేద్దాము. int b system not println in b parameterized. Okay,
ఇప్పుడు మనము బిలో ఉన్న దీన్ని పిలవాలంటే మనం ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇంటీజర్ పాస్ చేస్తే ఫస్ట్ అయితే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని పిలుస్తాము. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని పిలిచినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ సూపర్ ఉంటది. ఈ సూపర్ ఇప్పుడు దీన్ని పిలుస్తుందా లెట్స్ చెక్. సో ఇదైతే బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇక్కడ సూపర్ అనే ఉంటది. ఈవెన్ ఇట్స్ ఏ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ వి విల్ జస్ట్ గెట్ ఇన్ సూపర్. సో మనకైతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మన ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేసిన దాంట్లో ఇంటీజర్ ఉంది కాబట్టి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లోకి పోతుంది. తర్వాత ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సూపర్ ఆఫ్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ సూపర్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లోకి పోతుంది. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఏం లేదు. తర్వాత ఈ లైన్ ప్రింట్ చేస్తుంది. మనకు అక్కడికి దీని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. సో వీ విల్ గెట్ ఇన్ ఏ డిఫాల్ట్ ఇన్ బి పారామీటరైజ్డ్. ఇట్లా మనకి సూపర్ కీవర్డ్ అనేది అయితే ఉంటది. దీన్ని మనం ఓవర్ రైడ్ అంటే లైక్ మార్చుకోవచ్చు. సపోజ్ మనం ఏదైనా ఇంటీజర్ పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు పారామీటరైజ్డ్ కదా. సో బై డిఫాల్ట్ సూపర్ అయితే ఉంటది. మనం కావాలనుకుంటే కనుక ఇట్లా ఓవర్ రైడ్ కూడా కొంచెం చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సూపర్ కీవర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్యామెల్ కేసింగ్ అంటే ఏందో చూద్దాం. లైక్ మన జావా అయితే క్యామెల్ కేసింగ్ ని ఫాలో అవుతుంది. సో కొంచెం కామెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. క్యామెల్ కేసింగ్ సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఏదైనా క్లాస్ నేమ్ రాసేటప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు రాసాం కదా క్యాలిక్యులేటర్ కానీ హ్యూమన్ కానీ దీనిలో ఎప్పుడు మనం ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. క్యాపిటల్ లెటర్ తర్వాత ఫాలోడ్ బై స్మాల్ లెటర్స్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్లా రాస్తారు అందరూ లైక్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి వేరియబుల్ కానీ అండ్ మెథడ్స్ కానీ అంటే వేరియబుల్స్ అంటే ఇవి వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ కానీ లోకల్ కానీ నెక్స్ట్ మెథడ్స్ అనుకుంటే ఇవి ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ అనేది కూడా ఒక ఫంక్షన్ మెథడ్ పబ్లిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కాబట్టి ఇది దీనిని కూడా మనం ఆల్ స్మాల్ లెటర్స్ తో పెడతాం ఎప్పుడు ఆల్. మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ చెక్ చేసుకుంటే కన్నా ఇక్కడ చూడొచ్చు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కానీ మెథడ్స్ కానీ అట్లే వాడుతుంటారు క్లాస్ నేమ్ కానీ. సో వేరియబుల్ అండ్ మెథడ్స్ కి అయితే ఆల్ స్మాల్ లెటర్స్ వస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి లైక్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అనుకోవచ్చు. మెయిన్ ఫంక్షన్ కానీ యాడ్ రాస్తాం సమ్ ఎట్సెట్రా. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ పై పై ఉంది కదా ఇప్పుడు దీనిలోకి అయితే మనం కంపల్సరీ ఆల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాస్తాం పై ఇట్లా పిఐ ఈక్వల్ టు 3.14 అని రాసి ఆల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి క్యామెల్ కేసింగ్ అంటే ఇదంతా జస్ట్ మనం వాడే లైక్ ప్రోటోకాల్స్ లాగా అనమాట. ఇట్లా వాడతారు జావా రాసేటప్పుడు ఏమన్నా కానీ. సో క్యామెల్ కేసింగ్ ఏంటంటే మెయిన్ ఇప్పుడు మనం షో మెథడ్ రాయాలి ఇట్లా రాస్తాం సింపుల్. ఇప్పుడు సపోజ్ షో మై ఇట్లా రాయకూడదు అనమాట. ఎం క్యాపిటల్ పెట్టి తర్వాత స్మాల్ అనమాట. షో మై సపోజ్ షో మై మార్క్స్ MARKS ఇట్లా ఫస్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ అన్ని ఫాలోడ్ బై వేరే వర్డ్ మారుతుంటే క్యాపిటల్ లెటర్ మళ్ళా క్యాపిటల్ లెటర్. ఇది క్యామెల్ కేసింగ్ అంటాము. సో ఇది సపోజ్ ఇప్పుడైతే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా లైక్ మై మై డేట్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఏంటి క్లాస్ వేరియబుల్ మెథడ్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈస్ ఏ క్లాస్ స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ కదా అండ్ వర్డ్స్ మారే కొద్ది ఇది వస్తుంది కాబట్టి క్యామెల్ కేసింగ్ ఇన్ జావా ఇది క్లాస్ అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే సపోజ్ నేను ఒక స్మాల్ లెటర్స్ రాసాను ఆల్. సో దిస్ కెన్ బి నో వేరియబుల్ ఆర్ మెథడ్ అనమాట. వేరియబుల్ మెథడ్ ఓకే. తర్వాత క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాశాను సో ఇది కాన్స్టెంట్. తర్వాత ఇప్పుడు ఇదేంటి హ్యూమన్ ఇంతసేపు వాడాం సో దిస్ ఇస్ ఏ క్లాస్ ఓకే. తర్వాత ఇట్లా హ్యూమన్ అని పెడితే ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అవుతుంది. కన్స్ట్రక్టర్ కి ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద లైక్ ఇది కేసింగ్ అండ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ మనం ఇది వాడేది జావాలో మెయిన్ రాసేకి ఓకే. అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లైక్ క్లియర్ చేసుకున్నా
Anonymous object ఇది వచ్చి లైక్ మనం ఫస్ట్ అయితే ఒక క్లాస్ క్లాస్ ఏ ఇలా మన ఫైల్స్ వచ్చింటే క్లాస్ ఏ దీంట్లో అయితే ఫస్ట్ మనం ఒక డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే రాసుకుందాం. సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇన్ ఏ డిఫాల్ట్ అని పెట్టుకుందాం. సిస్టమ్ డాట్ సో ఇక్కడ మనం ఇది వచ్చేస్తున్న పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దీన్ని పిలుస్తుంది. కానీ మనం ఒక అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తాం. సో దానికి రిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు న్యూ ఏ అని పెట్టాము. సో ఇట్ డజన్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్లీ ఆబ్జెక్ట్ మనం లెఫ్ట్ లో ఇస్తాం కదా ఏ ఓ బీజే ఈక్వల్ టు అని. ఇది రిఫరెన్షియల్ వేరియబుల్ అనమాట. దీన్ని యాక్చువల్లీ ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. ఇట్ ఈస్ రిఫరెన్సింగ్ టు ఏ. ఇది ఎట్లా అంటే ఏలో ఉన్నవన్నీ చూసుకోవచ్చు కానీ యూజ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట. లైక్ సపోజ్ మన క్లాస్ బి ఉంది అనుకో విచ్ ఇస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఏ. సో అంటే క్లాస్ బి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్. సో ఎక్స్టెండ్స్ అంటే దాని మెథడ్స్ ఇది వాడుకోవచ్చు అనమాట. మళ్ళీ చూద్దాం ఎక్స్టెండ్స్ గురించి అయితే ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి కానీ. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఇది రిఫరెన్స్ అనమాట. దీని నుంచి మనం ఆబ్జెక్ట్ అయితే తయారు చేసినాం కానీ అవి ఏ మెథడ్స్ వాడచ్చు బిలో ఉన్న మెథడ్స్ మాత్రమే వాడచ్చు అట్లా అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదన్నా మెథడ్ తయారు చేస్తున్నాను వాయిడ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని మనము obj తో ప్రిన్సెట్ ట్రై చేస్తే డిహెచ్ఎస్కే ఇట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ యాక్సెసిబుల్ కానీ మనం ఇలా ఏ ఇచ్చామనుకో ఇట్ సపోజ్ ఈ మెథడ్ ఇక్కడ పెడితే పబ్లిక్ వాయిడ్ డిహెచ్ఎస్కే సో ఈ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ యాక్సెసిబుల్ అవ్వదు. లైక్ మనం ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేసింది ఇక్కడ మనం పిలిచేదేమో ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ రిఫరెన్సింగ్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ లైక్ మెథడ్స్ దేని వాడాలని అనమాట. సో అట్లా ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు మనం అయితే అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి చూసుకుంటే జస్ట్ ఇది న్యూ ఏ అని ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్. దీనికి ఒక రిఫరెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే కన దీన్ని అసలు అనానిమస్ ఎందుకు అంటామంటే దీనికి ఒక నేమ్ అనేది లేదు. జస్ట్ దిస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ నేమ్. This doesn't have a name and we can't use it one more అనమాట. లైక్ న్యూ ఏ డాట్ అని రాస్తే అంటే దాన్ని వాడచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు కాల్ ఎ ఫంక్షన్ మనం ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్టర్ పెట్టాం కదా లైక్ లెట్స్ క్రియేట్ ఫంక్షన్ షో ఓకే. మనం ఒక ఫంక్షన్ అయితే తయారు చేస్తాం. దీన్ని మళ్ళీ మనం స్టోక్ అయితే వాడలేము. సో అంటే వీ కాంట్ యూజ్ వన్స్ మోర్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ వాడాము, ఇప్పుడు మళ్ళా పిలవాలనుకుంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్ దట్. లెట్స్ సే ఇక్కడైతే let's print something. Show in a default ప్రతిసారి తయారు చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ని. లైక్ ఒకసారి తయారు చేసినదని కాదు. న్యూ ఏ అంటే ప్రతిసారి డిఫాల్ట్ ని పిలుస్తుంది అండ్ అగైన్ న్యూ ఏ ఇక్కడ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అగైన్. సో కన్స్ట్రక్టర్ అన్నిసార్లు వర్క్ వస్తుంది. సో దిస్ అంటే కాంట్ యూజ్ వన్స్ మోర్ అనమాట. ఇంకోసారి వాడితే మళ్ళీ ఇట్స్ లైక్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ టు యూజ్ ఇట్. లైక్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా వేరియబుల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి మనం దాన్ని మళ్ళీ పిలిచి వాడుకోవాలంటే నో, వీ కాంట్ యూజ్ ఇట్ లైక్ దట్.
నెక్స్ట్ అయితే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది జావాలో వర్క్ అవ్వదు. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎందుకు వర్క్ అవ్వదో ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూపిస్తా. లైక్ ఉన్నాయి మన క్లాస్ ఏ క్లాస్మేట్ కావాలి. ఓకే, ఇంకో క్లాస్ సి కూడా ఉందనుకుంటా. క్లాస్ సి క్లాస్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. క్లాస్ సి. సో ఇక్కడైతే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది పబ్లిక్ వాయిడ్ షో. ఇది ఏంటంటే సిస్టమ్ ఇట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ఏ షో. సేమ్ ఇదే మనం బిలో కూడా పెడతాం షో ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ బి షో. సో మనం సి అయితే సపోజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఏ అనుకో. మనం సి ఆబ్జెక్ట్ అయితే తయారు చేద్దాం. So if it can call show function, yeah, but it is calling only extending a, so it will call in a show కదా. మనకి in a show అయితే వస్తుంది. Suppose it is extending b, we will get in b show. అప్పుడు b ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇట్లా కాదు, ఇప్పుడు రకాల మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ a, b, it will throw error, syntax error, something ఏవి అని పెట్టాం. ఇట్ ఈవెన్ డజంట్ సపోర్ట్ దిస్ అనమాట. లైక్ ఎక్స్టెండ్స్ ఏ, ఎక్స్టెండ్స్ బి. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండిట్లో ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంది షో. నువ్వు షో అని పిలుస్తావు, ఏది వర్క్ అవ్వాలి. సో ఇట్లా ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసేకి జావా ఏం చేసిందంటే జస్ట్ దాన్ని రిమూవ్ చేసేసింది. లైక్ టు గెట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ, ఈ ప్రాబ్లం ఏమంటారంటే దిస్ ప్రాబ్లం ఈస్ కాల్డ్ ambiguity problem. So to get this problem solved, the problem is to get this problem solved, Java just remove it. Okay, just remove it. దీన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఆఫ్ కోర్స్ మనం ఓవర్కమ్ చేస్తాం, అది మళ్ళా చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే జావాలో వర్క్ అవ్వదు. మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ చూసాము, ఇప్పుడైతే మనం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ చూద్దాం. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే కోర్స్ those classes class A and suppose we have a class B, then it was suppose we have a function of show public void show. దీంట్లో కూడా మనకు let's print in a show. సో B లో కూడా ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది పబ్లిక్. ఇవి రెండు క్లాసులు డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్, లోకల్ మెథడ్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఏ, సో ఇప్పుడు మనం అయితే బి ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేద్దాము. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే రిఫరెన్సింగ్ బి తీసుకున్నాం, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఏ కదా. సో అందుకే ఇట్లయితే తయారు చేయలేం, బట్ వీ కెన్ కీప్ లైక్ దిస్, నో ఇష్యూ. ఇట్ ఈస్ రిఫరెన్స్ టు ఏ, ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ బి కదా. ఇప్పుడు ఏ బి, ఏలోనే బి ఉంది కాబట్టి మనమైతే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, మెథడ్స్ ఆఫ్ బి విల్ బి యాక్సెసిబుల్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ తో షో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే మనకి ఇన్ ఏ షో వస్తుందా, ఇన్ బి షో వస్తుందా? మనకి ఇన్ బి షో వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ మెథడ్ దీని పేరెంట్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది అనమాట. మనం బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ కావాలంటే మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు,
update override. Okay. Annotation override. సో ఇక్కడ మనం బై డిఫాల్ట్ ఓవర్ రైడ్ అని రాస్తే కంపల్సరీ అది ఓవర్ రైడ్ అయితే చేస్తుంది. సో మనం సపోజ్ ఇది కాదు మనం ఒక స్టాటిక్ వాడుతున్నాం పబ్లిక్ స్టాటిక్. సో స్టాటిక్ ఫంక్షన్స్ ని నువ్వు ఓవర్ రైడ్ పెట్టినా కానీ అది ఓవర్ రైడ్ అవ్వదు బికాస్ దే అట్లే ఉంటాయి అన్నమాట. సో మామూలు ఫంక్షన్స్ అయితే ఇట్లా ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చూద్దాం. మనం ఇందాకైతే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూసాము. సో మల్టీ లెవెల్ ఏంటంటే కనుక లెట్స్ టేక్ సపోజ్ క్లాస్ క్యాల్కులేటర్. దీంట్లో అయితే మనం 2 మెథడ్స్ రాసుకున్నాం. పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ 2 నెంబర్స్ పాస్ చేద్దాం ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి. మనకైతే రిటర్న్ సమ్ వచ్చేస్తుంది. రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ సబ్ట్రాక్షన్ పెట్టుకుందాం ఇంట్ ఏ కమా ఇంట్ బి. మనమైతే రిటర్న్ ఏ మైనస్ బి చేసుకున్నాము. ఓకే వాయిడ్ కదా డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసేద్దాం. సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ ఏ మైనస్ బి. ఇక్కడ సేమ్ ఏ ప్లస్ బి. నెక్స్ట్ అయితే దీనికి అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ తయారు చేద్దాం. ఓకే అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేటర్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అనేది చేద్దాం. ఓకే మల్టిప్లికేషన్ కి MUL, డివిజన్ కి మనకు కోషంట్ వస్తుంది జావాలో ఏ స్టార్ ఏ డివైడెడ్ బై అవసరం. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇంకొకటి ఇది ఇంకా వెరీ అడ్వాన్స్ అన్నమాట. వెరీ అడ్వాన్స్ క్యాల్. దీంట్లో మనం సపోజ్ 2 నెంబర్స్ కి పవర్ కనుక్కుందాం. పబ్లిక్ పవర్ ఆఫ్ దీంట్లో మనం పవర్ పని చేస్తే ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ మ్యాథ్ డాట్ పవర్ ఏ కమా బి. సో ఇట్లా మనం అయితే యా మ్యాథ్ డాట్ క్లాస్ లో పవర్ మనకి డబుల్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నో ప్రాబ్లం. మనం వాయిడ్ పెట్టాం కాబట్టి పెద్దగా అయితే ఉండదు. సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ వాడుతున్నామంటే దాంట్లో మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, డివిజన్ ఉంది. దాంతో పాటు మనకు ఒకవేళ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఉండాలి కదా. సో దానికోసం అయితే నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను క్యాల్క్ కి. సో దీన్ని మనం సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. లైక్ దిస్ ఎక్స్టెండ్స్ వన్ క్లాస్ అనమాట. సో సింగిల్ లెవెల్. అదే ఇదే ఇక్కడ మనం సపోజ్ వెరీ అడ్వాన్స్ లో కూడా మనకి అన్ని ఉండాలి. అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్లస్ పవర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడైతే నేను ఎక్స్టెండ్స్ అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టాను. సో దిస్ మీనింగ్ వచ్చి మనకు మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నమాట. జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వర్క్ కాదు బట్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. మల్టీ లెవెల్ అంటే ఈ క్లాస్ అయితే ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది, ఆ క్లాస్ కూడా ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. లైక్ ఈ క్లాస్ ఈ రెండిట్లో ఉన్న మెథడ్స్ ని వాడుతుంది ఫైనల్లీ. సో దీన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనొచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తే లైక్ వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం లైక్ యాడ్ చేయొచ్చు, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్ పవర్ అని వస్తుంది. సో ఇది మనకి మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో ఒకటైతే చూద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ యాడ్ 2 ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మల్టిప్లై 3, 4. Okay, let's try to run this one.
Let's setting up the environment. C study.java compile. Okay, syntax errors. Sorry. Java C, and then Java study.java. ఓకే, మనకైతే 5 and 12 రావాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ రీస్టార్ట్ VS Code. ఓకే, మనకైతే ఇందాక రన్ చేశాను. జావా సి స్టడీ జావా స్టడీ వీఆర్ గెటింగ్ 5 and 12 అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. పవర్ కూడా ట్రై చేస్తాం, లైక్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ 2 3. ఓకే, డాట్ పవర్. మనకి వచ్చి పవర్ అనేది డబుల్ లో రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి 8.0 అనేది వచ్చింది. వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ద మనం టైప్ కాస్టింగ్ అయితే చేయొచ్చు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా. సో యూ విల్ గెట్ 8 అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే మనం ఏం చూద్దామంటే ప్యాకేజెస్. ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ని నేను తయారు చేశాను కదా. సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ని లైక్ మనం ఏదన్నా కోడ్ లో వాడాలనుకుంటే ప్రతిసారి టైప్ చేసే బదులు దీన్ని మనం ఒక ప్యాకేజ్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఎట్లా అంటే లైక్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను డివైడ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తున్నా ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే క్యాల్క్ డాట్ జావా, దీంట్లో నేను ఈ కోడ్ అయితే వేస్తున్నా. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ క్యాల్కులేటర్ డాట్ జావా, దీంట్లో అయితే మనం అడ్వాన్స్ క్యాల్కులేటర్ చేద్దాం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దే కెన్ ఎక్స్టెండ్ బికాస్ అన్ని ఒకటే స్టోర్ లో ఉన్నాయి అట్లే ఎక్స్టెండ్స్ క్యాల్క్ విల్ గెట్ దట్. ఓకే, ఇది అడ్వాన్స్ క్యాల్కులేటర్. నెక్స్ట్ వెరీ అడ్వాన్స్ క్యాల్కులేటర్ విత్ జావా. సో దీంట్లో అయితే ఈ పవర్ కోడ్ వేస్తున్నా. ఓకే, ఇది వచ్చి మనకి ఎక్స్టెండ్స్ అడ్వాన్స్ క్యాల్కులేటర్. ఓకే, నో ఇష్యూస్. మనకైతే అడ్వాన్స్ క్యాల్క్ వేరియంట్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం స్టడీలో దీన్ని అయితే రిమూవ్ చేసి యాక్చువల్లీ అవి మనం ఈ మూడు ఒక ప్యాకేజ్ లో అయితే క్యాలిక్యులేటర్, అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్, వెరీ అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ అనేవి. సో దానికోసం నేనైతే ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేస్తున్నా, టూల్స్. ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేటర్, అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్, వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్స్ లో అయితే వేసేస్తున్నా. ఓకే, క్యాల్క్ ఆటోమేటిక్ మనకు చూస్తే ఇక్కడ ప్యాకేజ్ టూల్స్ అయితే ఇది రాసుకుంది. సో మనకి క్యాల్క్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ ప్యాకేజ్ ఏదైనా విఎస్ కూడా అయితే ఇస్తుంది నాకు అట్లా. సో ఇప్పుడు మనం స్టడీలో ఈ ఈ టూల్స్ లో ఉండేదాన్ని వాడాలంటే మనం ప్యాకేజ్ టూల్స్ కి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇదైతే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ టూల్స్ కదా. సో దీనికోసం అయితే మనం ఇక్కడ నేను చేస్తాను ఇంపోర్ట్ టూల్స్ డాట్ అనగానే మనకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సపోజ్ వి జస్ట్ నీడ్ క్యాలిక్యులేటర్ అనుకో, క్యాలిక్యులేటర్ ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు. సో వెన్ వి క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఆబ్జెక్ట్, మనమైతే యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, మల్టిప్లై. ఎందుకంటే మనం ఇంకా నార్మల్ దాంట్లోనే ఉన్నాము, అడ్వాన్స్డ్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోలేదు. సో మనకు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ కావాలి. ఓకే, వీ కెన్ యూస్ అడ్వాన్స్. ఫస్ట్ అయితే క్యాలిక్యులేటర్ పని చేస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. అడ్వాన్స్ డాట్ యాడ్ 2, 3. ఓకే, సెమికాలన్. యూ కెన్ చెక్ అడిషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఇంకా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్
ట్రై చేద్దాం. మనకు రిఫరెన్స్ అయితే క్యాలిక్యులేటర్ నుంచి వస్తుంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మనం క్యాలిక్యులేట్ అయితే తీసుకోలేదు కదా. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ యాడ్ అయితే ఆఫ్ కోర్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది నార్మల్ క్యాలిక్యులేటర్ని. సో ఇక్కడైతే మనం యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, మల్టిప్లై చేయొచ్చు, డివిజన్ చేయొచ్చు. ఇంటీజర్ డివిజన్ వస్తుంది మనకు 2/3 which should result as quotient 0. Let's check. Yeah, it is working fine. అండ్ మనం ఒకవేళ యాడ్ తీసుకుంటే ఒకవేళ అది క్యాల్కులేట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ దట్ కదా. యా, ఇట్స్ స్టిల్ వర్కింగ్. సో ఇదంతా వద్దు, నేను డైరెక్ట్ అన్ని మెథడ్స్ ఒకేసారి వాడాలనుకుంటే వెరీ అడ్వాన్స్ మోడ్ తీసుకోవచ్చు మనం. దీంట్లో అయితే మనం అన్ని వాడచ్చు. మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. యాడ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది, సబ్ట్రాక్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్, మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్, డివిజన్ ఈజ్ వర్కింగ్, పవర్ కూడా మనకు వర్క్ అవుతుంది. సో మనకైతే 8 వస్తుంది. మనం ఇంటీజర్కి టైప్ క్యాస్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఇది ఎట్లయితే మనం ప్యాకేజెస్ అనేది వాడచ్చు. మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో వెంటనే ఆ జావా క్లాస్ ఫైల్స్ అయితే తయారు చేసుకుంటుంది, బయట కూడా కన్వర్ట్ చేసి జేవిఎంకి అయితే పంపిస్తుంది టు రన్ ద మెయిన్ కోడ్. సో మనం సపోజ్ ఇప్పుడు అక్కడ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇంక 3 ఉన్నాయి, సపోజ్ 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, వీ కాంట్ మెన్షన్ ఎవరీ ఫైల్ కదా. సో అందుకే ఇక్కడ మనం స్టార్ పెట్టుకుంటే కనుక డైరెక్ట్ దాంట్లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసినట్టే. అప్పుడు మనం అయితే రిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు, లైక్ calc object equal to very new advanced calculator. సో ఓకే, మనం అయితే వేరే అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్ మళ్ళీ పాలిమార్ఫిజం లో అయితే చూపిస్తాను అది. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వి యూస్ ద ప్యాకేజెస్ అనమాట. అయితే యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ గురించి చూద్దాం. యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ బేసిక్ గా 3 ఉంటాయి, బట్ 4 ట్రై చేద్దాం మనం ఇక్కడ. లైక్ ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, పబ్లిక్ అనే ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్ అనేది కూడా ఒక యాక్సెస్ మాడిఫైరే, దాన్ని కూడా చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటాను అంటే ఫస్ట్ అయితే ఒక టేబుల్ ఇక్కడ తయారు చేస్తా, అండ్ యూ కెన్ కమ్ టు ఎ ఫైనల్ జస్టిస్. ఫస్ట్ ప్రైవేట్, తర్వాత ప్రొటెక్టెడ్, తర్వాత పబ్లిక్, తర్వాత డిఫాల్ట్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కేసెస్ లో డిఫరెంట్ లాగా వర్క్ అవుతాయి. లైక్ ఫస్ట్ కేసు వచ్చి సపోజ్ మనం సేమ్ క్లాస్ తీసుకుందాం. సేమ్ క్లాస్ లో మనం ఒక వేరియబుల్ కానీ మెథడ్ కానీ ప్రైవేట్ ఇస్తే యాక్సెస్ ఉంటుందా లేదా, ఉంటే ఎస్ అని పెడదాం, లేకుంటే నో అని పెడదాం. ఓకే, దీంతో మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది. సేమ్ క్లాస్, సేమ్ ప్యాకేజ్ క్లాస్, సేమ్ ప్యాకేజ్ బట్ నాన్ క్లాస్ అనమాట. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ టైప్. సపోజ్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్, ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్, డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ నాన్ సబ్ క్లాస్, ప్యాకేజ్ నాన్ సబ్ క్లాస్. మనకు సేమ్ ప్యాకేజ్ లో అయితే ఇప్పుడు సేమ్ ప్యాకేజ్ మీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు సేమ్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేటర్ డాట్ జావా ఫైల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్ ఇస్తాం అనుకోండి, ప్రైవేట్ ఏ. ఈ ఏ అనేది ఓకే దీంతో కన్సిడర్ అవుతుందా, ఏవి చూడండి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, కామెంట్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ డేటా టైప్ తెలుస్తుంది అది. దీస్ ఆర్ లోకల్ వేరియబుల్స్, నో ప్రాబ్లమ్, వీ కెన్ కీప్ ఏ. దానివల్ల మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కదా, లోకల్ వేరియబుల్స్ సంబంధం ఉండదు. ఓకే, ఫర్ సరే ఏబి అని పెడుతున్నా, దీన్ని మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్లా ఒక వేరియబుల్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ అని ప్రైవేట్ అని ఇస్తే
దాన్ని ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు ఫస్ట్ అయితే అది చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ సేమ్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ క్లాస్ లో ప్రైవేట్ తీసుకున్నప్పుడు వాడచ్చా వాడకూడదా? ఓకే, మనం ప్రైవేట్ ఇచ్చాము వేరియబుల్ కి. ఇప్పుడు సేమ్ క్లాస్ లో సపోజ్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ ఏబి ప్లస్ 2. మనకి ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? సో నో ఎర్రర్. సో దీని ప్రకారం మనం అయితే సేమ్ క్లాస్ లో మనం ఏదైనా వేరియబుల్ ప్రైవేట్ ఇస్తే నో ప్రాబ్లం. మనకైతే ఎస్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ సపోజ్ సేమ్ ప్యాకేజ్ క్లాస్. ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ బి, ఈ ప్యాకేజ్ లోనే ఇంకో క్లాస్ అనమాట. లైక్ దీంట్లో ఇంకా క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా. సపోజ్ క్లాస్ బి అని పెట్టాము. దీంట్లో మనం ఇప్పుడు దీన్ని వాడతా లైక్ అంతే కదా. సో సేమ్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్ అంటే లైక్ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇట్ అనమాట. ఎక్స్టెండ్స్ క్యాల్. ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఏబి బికి కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాం. ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ 2 విచ్ ఇస్ ఎర్రర్. సో దీనికైతే యాక్సెస్ లేదు, నాట్ విజిబుల్. సో మనం అయితే సేమ్ క్లాస్ సేమ్ ప్యాకేజ్ క్లాస్ పెట్టుకుంటే కదా నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్. ఇదైతే నో. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్యాకేజ్ నాన్ క్లాస్ అనమాట. నాన్ క్లాస్ అంటే దీంట్లో ఉండదు, లైక్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ క్యాల్క్ ఉంది కదా, ఇది సేమ్ ప్యాకేజ్ నాన్ క్లాస్ అంటే ఆ ఫైల్ కాదు, వేరే ఫైల్. సో అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్టెండింగ్ క్యాల్క్. ఇక్కడ మనం సపోజ్ ట్రై చేద్దాం. క్యాల్క్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ 1. యా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ యాక్సెసిబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. సో మనమైతే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ పెద్ద పని లేదు, క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో దీనికి కూడా మనం నో అయితే పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్. డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ అంటే ఇంకా అసలు టూల్స్ లో కాదు, బయటికి అంటే మన స్టడీ డాట్ జావా. ఈ స్టడీ డాట్ జావాలో ఆఫ్ కోర్స్ మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసాము. ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్ ఉన్నారు. అంటే హియర్ మనం ఒక క్లాస్ తయారు చేద్దాం, క్లాస్ హలో విచ్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ క్యాల్క్. ఓకే, నో ఇష్యూ. యాడ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలంట. సరే, నో ఇష్యూ. మనమైతే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ లో like we will try to access AB equal to AB plus 2, and we can see the field A isn't visible. సో మనమైతే డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్ లో కూడా ఇట్ ఈజెంట్ విజిబుల్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ నాన్ సబ్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇది చూసుకుంటే కదా మనకు నాన్ సబ్ క్లాస్ అంటే లైక్ అసలు డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సంథింగ్ అంటే వేరే ఒక దాంట్లో మెయిన్ ఫంక్షన్ అనమాట. అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ క్యాల్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. న్యూ క్యాల్క్ సారీ అనానిమస్ క్లాస్ రాస్తున్నా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే తర్వాత. ఇప్పుడు ఓబీజే డాట్ కన్స్ట్రక్టర్ వల్ల ఏదో తలకాయ నొప్పి వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మనం ఇక్కడ ఏబి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏబి ఈక్వల్ టు 3 అని మార్చెక్ ట్రై చేస్తే ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ విజిబుల్. మనం క్విక్ ఫిక్స్ చేయాలంటే ఇది ఏం చేస్తుంది తెలుసా, అక్కడ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఏబి టు పబ్లిక్ చేంజ్ చేస్తుంది. సో మన ప్రైవేట్ ఉండడం వల్ల డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ అండ్ నాన్ సబ్ క్లాస్ అంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నో. ఇప్పుడైతే మనము ప్రొటెక్టెడ్ చూద్దాం. ప్రొటెక్టెడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ క్యాలిక్యులేటర్ లో మనం దీన్ని
ప్రైవేట్ బదులు ప్రొటెక్టెడ్ అని పెట్టాను. ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటి ఏబి మళ్ళీ సేమ్ క్లాస్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ యాక్చువల్లీ ఇట్లా రాయకూడదు, అందుకని కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైనా తీసుకొని రాకపోతుంటారు. అసలు ఫంక్షన్ అయితే రాకుంటుంది ఇక్కడ పబ్లిక్ వైడ్ షో. ఓకే, ఈ మెథడ్ లో నేను ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ 2 అంటే ఈ షో మెథడ్ ఇప్పుడు యాడ్ మెథడ్ అనుకోండి, ఇంక్రిమెంట్ మెథడ్. ఓకే, ఇదైతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ బట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఉంది. ప్రొటెక్టెడ్ ఉన్నా కానీ మనకైతే ఇక్కడ ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ 2 అనేది వర్కింగ్ ఫైన్ అనమాట. సో మనకు ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ ఇది వస్తుంది. సేమ్ ప్యాకేజ్ క్లాస్ అంటే కదా సేమ్ ప్యాకేజ్ క్లాస్. ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కదా, సరే కన్స్ట్రక్టర్ లో ట్రై చేయొచ్చు. లెట్స్ చెక్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ 2. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ కదా. సేమ్ ప్యాకేజ్ క్లాస్, సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఇంకో క్లాస్. అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకోండి, ఎక్స్టెండ్ చేసినా కానీ మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది, ప్రైవేట్ లో అది లేకుండే. సో ఇక్కడైతే మనకు ఇది యాక్సెస్. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్యాకేజ్ బట్ నాన్ క్లాస్ అంటే ఆ ఫైల్ కాదు, వేరే ఫైల్. నాన్ ఫైల్ అంటే లెట్స్ చెక్ అడ్వాన్స్ క్యాలిక్యులేటర్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి పోతే మనకు డైరెక్ట్ ఎర్రర్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇక్కడ యాక్సెప్టబుల్ అనమాట. ప్రొటెక్టెడ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ ప్యాకేజ్ డిఫరెంట్ క్లాస్ లో కూడా అలో అయితే ఉంది మనకు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ టూల్స్ నుంచి బయటకు వద్దాం ఇప్పుడు. డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్. సబ్ క్లాస్ అంటే మనకు ఇదే, ఇక్కడ క్లాస్ లేదు, క్లాస్ అలో ఎక్స్టెండ్స్ క్యాల్క్. ఇక్కడైతే మనం ఇప్పుడు ఏబిని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఏబి ఫస్ట్ అయితే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కానీ ఏదన్నా మెథడ్ తీసుకున్నాం, పబ్లిక్ వైడ్ షో. ఓకే, దీంట్లో అయితే ఏబిని పిలుస్తున్నాం. ఎస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. మనమైతే ప్రొటెక్టెడ్ పెట్టినప్పుడు దీంట్లో కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు వరకు అయితే అన్ని ఎస్లు వచ్చాయి. సో ఓకే, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ నాన్ సబ్ క్లాస్ అంటే ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో స్టిల్ ఏబి ఈజెంట్, ఏబికి యాక్సెస్ లేదు. సో ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే మనకు ప్రొటెక్టెడ్ కి నో వస్తుంది. అంటే క్లాసెస్ లో ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నా కానీ ప్రొటెక్టెడ్ అయితే క్లాసెస్ వరకు అలో ఇస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్స్ కి మాత్రం ఇయ్యదు. సో అది దాని మీనింగ్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ అంటే ఇక అందరికీ అనుకోండి. పబ్లిక్ అని రాసామంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. సో ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంది, ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంది, ఈడ యాక్సెస్ ఉంది, నో ఎర్రర్. అడ్వాన్స్ క్యాల్కులేటర్ ఈడ యాక్సెస్ ఉంది, నో ఎర్రర్. సో అన్ని యాక్సెస్. పబ్లిక్ అంటే ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెస్. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ అంటే లైక్ మనం ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. డిఫాల్ట్ అంటే లైక్ జస్ట్ ఇన్ ఏబి అని ఇస్తాం. పబ్లిక్ కాదు, ప్రైవేట్ కాదు, ప్రొటెక్టెడ్ కాదు. ఫస్ట్ అయితే ఇన్ సేమ్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్, సేమ్ ప్యాకేజ్ సేమ్ క్లాస్ యాక్సెసిబుల్, సేమ్ ప్యాకేజ్ నాన్ క్లాస్ యాక్సెసిబుల్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్ నో, నాన్ క్లాస్ నో. అంటే ఇది ఒక డిఫరెంటే కదా, ఇంకా ఎక్కడ లేనట్టే కదా. ఈ మూడు ఎస్ వస్తున్నాయి, ఈ రెండు మాత్రం నో వస్తున్నాయి. సో ఇది ఎట్లా అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్ డిఫాల్ట్ విల్ వర్క్ అనమాట. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాక్ డిఫాల్ట్ విల్ వర్క్. సో ఇక్కడ మాత్రం మనకి నో అయితే వస్తుంది. ఈ రెండు డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ సబ్ క్లాస్ అంటే ఇది, డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ నాన్ సబ్ క్లాస్ అంటే ఇది. సో ఇక్కడైతే మనకు ఎర్రర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో అంటే యాక్సెసిబుల్ లేదు. సో మనం ప్రైవేట్ అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సేమ్ క్లాస్ అంతే, ఆ ప్యాకేజ్ ఇంకో క్లాస్ తయారు చేసినా ఒప్పుకోదు. ప్రొటెక్టెడ్ అంటే క్లాసెస్ వరకు ఒప్పుకుంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తే ఒప్పుకోదు. పబ్లిక్ అంటే ఎవ్రీవేర్. డిఫాల్ట్ అంటే సేమ్ ప్యాకేజ్ లో అలో చేస్తుంది, డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ లో అలో చేయదు. ఇదైతే మెయిన్ మీనింగ్ అనమాట. ఇదంతా కాదు, కొన్ని కీ పాయింట్స్ చెప్తా ఇక్కడ ఎట్లా వాడాలన్నట్టు. ట్రై టు కీప్ మన మెథడ్స్ అయితే ఎప్పుడైనా కోడ్ రాసేటప్పుడు ట్రై టు కీప్ క్లాసెస్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ ఉండాలి ఇప్పుడు క్లాసెస్ అనేటివి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి మన ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఎప్పుడు ప్రైవేట్ పెట్టాలి.
try to keep instance variable ప్రైవేట్. ఎందుకంటే మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ మీనింగ్ ఏంటి అసలు? అక్కడ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్స్ వాడుకోవాలనే కదా తయారు చేస్తాం మనమైతే. సో ఓన్లీ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ దాని ద్వారానే దాన్ని యాక్సెస్ చేసేటట్టు ఉండాలి. కొంచెం ప్రైవసీ ఉండాలి కదా. సో దాన్ని అయితే ప్రైవేట్ ఇస్తే బెటర్. నెక్స్ట్ మనమైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. మెథడ్స్ అనేటివి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం పబ్లిక్గా ఉంటాయి. ఓకే, మెథడ్స్ రాసేది ఎందుకు? యాక్సెస్ చేసేదాని కోసం. మెథడ్స్ రాసి దాన్ని యాక్సెస్ చేయకపోతే మెథడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ కి యూజ్ ఉంది, మెథడ్స్ కి ఏం లేదు కదా. సో మెథడ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ బి పబ్లిక్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ వీ వాంట్ ద మెథడ్ ఆర్ వేరియబుల్ టు యాక్సెస్ ఇన్ ఓన్లీ సబ్ క్లాస్, అంటే సబ్ క్లాసెస్ మాత్రమే దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకో, అండ్ ఇన్ అదర్ ప్యాకేజెస్ కీప్ ప్రైవేట్. ఓకే, అంటే ఓన్లీ క్లాసెస్ వరకే అలా ఉండాలి. లైక్ జస్ట్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు if you want a variable on the variable to access only in subclasses, doesn't matter which package it is. Okay, if you want variable to access only in subclass, then keep protected. Okay, next అయితే డిఫాల్ట్ అనేది ఎప్పుడు అవాయిడ్ చేయండి. రైట్ టు అవాయిడ్. ఓకే, అవాయిడ్ డిఫాల్ట్. బికాస్ డిఫాల్ట్ ఎందుకంటే నీకేం రాయాలో తెలియక అది పెడుతున్నాం. మాక్సిమం టైమ్స్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ వాడుతున్నాం. ఏది తెలియక రాయకపోతే అట్లా వదిలేస్తారు డిఫాల్ట్ అని. సో యాజ్ ఎ ప్రో జావా కూడా యూ నీడ్ టు యూస్ ఎనీ త్రీ వన్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, మనమైతే నేర్చుకునేకి దట్స్ ఏ నో ప్రాబ్లం అన్నమాట. నెక్స్ట్ అయితే మనము డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇది పాలిమార్ఫిజం కింద వస్తుంది. సో ఇంకైతే మనకి టూల్స్ తో పెద్ద పని లేదు. సో లెట్ ఇట్ బి జావా మిగతా క్లోజ్ చేస్తుంది. క్లాస్ టూల్స్ తో పని లేదు. కోడ్ ఫస్ట్ అయితే దీనికోసం నేను ఒక 4 క్లాసెస్ అయితే తయారు చేస్తాను. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ డి. క్లాస్ లో మనం ఒక మెథడ్ అయితే రాద్దాం. పబ్లిక్ వాయిడ్ షో. ఇక్కడైతే మనం ప్రింట్ చేద్దాం సిస్టమ్ దెన్ ఇన్ ఏ. ఓకే, టైం అనమాట. టైం తీసుకుంటుంది. ఇన్ బి ఇది వచ్చి ఇన్ సి. ఇది వచ్చి ఇన్ డి. మనకైతే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ జరుగుతుంది ఎక్స్టెండ్ చేస్తే కదా. సపోజ్ మనకి ఇది వచ్చి ఏం ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ సి ఆల్సో ఎక్స్టెండింగ్ ఏ. సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ కాదు. క్లాస్ డి అయితే ఏం లేదు. సో ఇక్కడైతే నేను ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ కి రిఫరెన్స్ వచ్చి ఏ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఏదే తయారు చేస్తున్నా. రిఫరెన్సింగ్ వేరియబుల్ ఇది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇది యాక్చువల్లీ కావాలి. ఓకే, ఇదే తయారు చేసా. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ డాట్ షో అని పిలిస్తే వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ఏ షో కదా. లెట్స్ ట్రై. ఏం పర్లేదు. Java C study dot Java. Okay, Java study in A. యా, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఆ రిఫరెన్సింగ్ ఏనే ఉండని. మన మూవీస్ అయితే రిఫరెన్సింగ్ ఏ ఉంది. దీన్ని అయితే బి ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఇన్ బి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అట్లే ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇట్లా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ కి రిఫరెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని మనం డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అని అంటాం, లేదా పాలిమార్ఫిజం లో ఒక టైప్. కానీ అదే మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ టు డి క్లాస్ కదా. సో మనం డి ట్రై చేస్తే వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో ఇదైతే ఎర్రర్.
బికాజ్ మనం డి అయితే ఎక్స్టెండ్ చేస్తలేం, సో దానికి ఏం లింక్ లేదు ఏతో. సో బికాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రిఫరింగ్ టు ఏ పేరెంట్ కి కింద ఎన్ని సన్స్ ఉంటే ఆ సన్స్ తోనే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే తయారు చేయొచ్చు. సో ఇన్ బి అండ్ సి ఇక్కడ మనమైతే ఇన్ బి షో ఇన్ సి షో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ ఇన్ బి ఇన్ సి. యా, సో ఏం రన్ అవుతుంది జావా సి జావా స్టడీ. ఓకే, మనకైతే ఇన్ ఏ ఇన్ బి ఇన్ సి వచ్చాయి. సో దిస్ is called as dynamic method dispatch. అంటే ఎట్లా అంటారంటే లైక్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ ఎందుకంటే దట్స్ లైక్ విచ్ మెథడ్ ఇట్ కాల్స్ ఈజ్ ఇన్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, అట్లా కదా. సో దీన్ని డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అంటారు. నెక్స్ట్ అయితే ఫైనల్, అసలు ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎక్కడ వాడాలి ఇదైతే చూద్దాము. నేనైతే టూల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసి ఉన్నా. సో మనమైతే ఇక్కడ క్లాస్ క్యాల్క్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్, సో దాంతో అయితే మనకేం ఇష్యూ రాదు. క్లాస్ క్యాల్క్ మనకైతే ఇక్కడ సపోజ్ ఫంక్షన్ ఉంది పబ్లిక్ వాయిడ్ షో. ఇదేం చెప్తుందంటే సపోజ్ ఇన్ క్యాల్క్ షో డాట్ అండ్ ln క్యాల్క్ షో. ఇప్పుడు క్యాల్క్ ని ఇంకోటి ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అనుకో సపోజ్, దట్ ఈస్ వాట్ అడ్వాన్స్ క్యాల్కులేటర్ options calc. దీంట్లో కూడా we want this method. ఆఫ్ కోర్స్ స్టాటిక్ రాసి దీన్ని అయితే చూద్దాము. అట్లా కాకుండా సపోజ్ ఫైనల్ ఫస్ట్ అయితే ఫైనల్ కీవర్డ్ మెథడ్ కి వాడచ్చు, వేరియబుల్ కి వాడచ్చు, క్లాస్ కి వాడచ్చు, అన్నిటికీ వాడచ్చు. ఫైనల్ కీవర్డ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వేరియబుల్, మెథడ్, క్లాస్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే వేరియబుల్ చూపిస్తా. మనం ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని పెడతాము. సపోజ్ ఏని మళ్ళా పెంచాలనుకుంటే యా వీ కెన్ డూ దట్, వీ విల్ గెట్ 11 కదా. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ కీ వేరియబుల్, పబ్లిక్ కే ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ ది తెలుసుగా యాక్సెస్ మాడిఫైర్. సో ఫైనల్ ఈజ్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్. మనం దాన్ని ఇంకెప్పుడు మార్చలేము అన్నట్టు. లైక్ ఎనీవేర్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ పై వాల్యూ, సపోజ్ పై వాల్యూ 3.14 కదా, లేదా సమ్ కాన్స్టెంట్స్ మనం వాడుతున్నాం డబల్ ఇది సారీ 3.14. ఓకే, నౌ ఎనీవేర్ పర్ పార్ట్ మనం పై ప్లస్ 1 పై ప్లస్ ప్లస్ రాసాము. ఇట్ థ్రోస్ ఎన్ ఎర్రర్ బికాజ్ యూ డిక్లేర్ ఇట్ as ఫైనల్. సో ఇదైతే ఫైనల్ కీవర్డ్ ఇట్లా వాడచ్చు. నెక్స్ట్ ఫైనల్ మెథడ్ అంటే కన్నా లైక్ ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ వాయిడ్ షో అని ఉంది కదా, పబ్లిక్ ముందరే రాస్తాం అనమాట ఫైనల్. స్టాటిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే అట్లాంటి మెథడ్ ఒక్కడే ఉండాలి. అట్లా ఫైనల్ అంటే యూ కాంట్ చేంజ్ దిస్ అనమాట. బట్ స్టార్టింగ్ అయితే ఓవర్ రైడ్ చేస్తుండే, ఇప్పుడైతే అది కూడా చేయలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ మెథడ్ అనమాట. లైక్ ద మెథడ్ ఈస్ ఫైనల్, యూ కాంట్ చేంజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ లో కూడా రకంగా ఉంటాయి ఇవి, చూద్దాం అక్కడ కూడా. నెక్స్ట్ అయితే క్లాస్ కూడా ఫైనల్ చేయొచ్చు. ఓకే, దాన్ని ఎవరు ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. ద టైప్ కెనాట్ సబ్ క్లాస్ ద ఫైనల్ క్లాస్. సో మనం రిమూవ్ ఫైనల్ మాడిఫైర్. ఈ క్లాస్ ఫైనల్ అన్నమాట, దీన్ని ఎవ్వరు ఎక్స్టెండ్ చేయలేరు, నో వన్ కెన్ యూజ్ ఇట్ అట్లా. సో ఇదైతే మనం క్లాస్ కి ఇట్లా వాడతాము, మెథడ్ కి ఇట్లా వాడతాము, వేరియబుల్ కి అయితే ఇట్లా వాడతాము. మొత్తం 3 చోట్ల అయితే ఫైనల్ కీవర్డ్ వాడతాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫైనల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ అయితే మనము ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ గురించి చూద్దాం. లైక్ ఇందాక చూసాం కదా, లైక్ ఎవరీ క్లాస్, లైక్ క్లాస్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇవైతే ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాయి కదా. లైక్ ఫస్ట్ అయితే ల్యాప్టాప్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేద్దాం. ల్యాప్టాప్ ఎల్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాప్టాప్. సో ఈ ఎల్ఈకి అయితే మనం చాలా ఫంక్షన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఇక్కడ.
సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం ఇంతవరకు ఏం తయారు చేయలేదు ఇక్కడ, కానీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటే లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ దట్ ఇట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయకపోయినా అదైతే ఉంటుంది. సో దాని ద్వారానే మనకైతే ఆ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో అసలు ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, దానిలో మనం ఏం చేయొచ్చు చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే లెట్స్ టేక్ ల్యాప్టాప్ ఒక ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ మోడల్ నేమ్, స్ట్రింగ్ మోడల్. ఓకే, వేరియబుల్స్ షుడ్ బి స్మాల్ లెటర్స్. ఓకే, మనమైతే అసైన్ చేద్దాం ఎల్ఈ డాట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ల్యాప్టాప్ కదా $1,500. తర్వాత ఎల్ఈ డాట్ మోడల్ వేరియబుల్ స్మాల్ తీసుకున్నాను కదా. సో దిస్ కేస్ సెన్సిటివ్ మోడల్ నేమ్ వచ్చి సపోజ్ ఎలైనా. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అయితే ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎల్ఈ. ఓకే, సో ఏం ప్రింట్ అవుతుందో లెట్స్ చెక్. కంబైన్ రన్. మనకైతే ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ వస్తుంది ల్యాప్టాప్. ఓకే, తర్వాత అడ్రేట్ వస్తుంది. తర్వాత అయితే మనకు 36 సంథింగ్ బిఏ 30C A to F వరకు ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ థింక్ దిస్ ఈజ్ అన్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. సో అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ తయారు చేసాం ఈ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది టు స్ట్రింగ్ అనే ఫంక్షన్ ని యాక్చువల్లీ పిలుస్తుంది. మనం రాకపోయినా ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేసే ప్రతిసారి మన కంపైలర్ అయితే టు స్ట్రింగ్ అనేది రాసుకుంటుంది ప్రింట్ చేస్తే. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ నో దెర్ విల్ బి నో చేంజ్. చూడొచ్చు. సో అసలు ఈ టు స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మనమైతే మెన్షన్ చేసినామా లేదు. సో బై డిఫాల్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ప్రతి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఉంటుంది అనమాట. మనం చూస్తే ఇది వచ్చి ఫస్ట్ ఇట్లా క్లాసెస్ లో పోవాలంటే కనుక ఫస్ట్ మనం కంట్రోల్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక అండ్ వీ కెన్ గో టు ఎవ్రీవేర్. ఇట్లా క్లిక్స్ వస్తాయి, క్లికబుల్. మనం క్లిక్ చేస్తే వెంటనే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ కి అయితే వెళ్తాము, అంటే అదే క్లాస్ లో ఉంటే ఆ క్లాస్ లోకి. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి డెవలపర్స్ అయితే చాలా కోడ్ రాశారు అర్థం చేసుకోనికి. మనకైతే జస్ట్ ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ నేమ్ రిటర్న్ చేస్తుంది, క్లాస్ డాట్ గెట్ నేమ్ ల్యాప్టాప్ ప్లస్ @ తర్వాత చూసుకుంటే హ్యాష్ కోడ్ జనరేట్ చేసి ఆ హ్యాష్ కోడ్ ని హెక్సాడెసిమల్ స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హెక్సాడెసిమల్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. హ్యాష్ కోడ్ అంటే లైక్ మనకి ఆ క్లాస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ బట్టి ఆబ్జెక్ట్స్ బట్టి మారుతూ ఉంటది. సో అట్లయితే ఇది హ్యాష్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని ఇది హెక్సాడెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడైతే ప్రింట్ చేసింది. సో ఇదైతే టు స్ట్రింగ్ చేస్తుంది. కానీ మనకి ఇట్లొద్దు, లైక్ మనమైతే ఇప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ పిలుస్తాము బట్ ఓవర్ రైడ్ చేద్దాం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ విషయంగా. పబ్లిక్ వాయిడ్ టు స్ట్రింగ్ మనమే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం. ఓకే, మనమేం పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆఫ్ కోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తుంది. సో మనం అయితే ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడే డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసేద్దాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. వాట్స్ దేర్, మనమైతే స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేయాలంట. ఓకే ఫైన్, రిటర్న్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోడల్. ఓకే, ప్రైస్ రిటర్న్ చేద్దాం. సో నౌ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ amount 1500. let's say మనం ప్రింట్ చేయలేదు కదా. ఓకే, సో మనమైతే చూడొచ్చు లెనోవో 1500 అయితే వస్తుంది. ఎందుకైతే మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఉన్నదని ఓవర్ రైడ్ అయితే చేస్తాం ఇక్కడ.
సో ఏదైతే టూ స్ట్రింగ్ మనం ఒకవేళ కావాలంటే ఇప్పుడు టూ స్ట్రింగ్ పీసెస్ చూద్దాం. యాజ్ కంపైలర్ రైట్స్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రైడెడ్ బై అవర్ మెథడ్. ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఫైన్. లెట్స్ చెక్. whenever 1500, yeah, it's working. ఓకే, ఇది అయితే టూ స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ అయితే మనం టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసి, లైక్ ల్యాప్టాప్ ఎల్ఈ ఒకటి ఉంది, డిఏ ఒకటి ఉంది అనుకోండి. న్యూ ల్యాప్టాప్, let this values be same. సో ఆఫ్ కోర్స్ సేమ్ పెట్టాం. మనమైతే ఎల్ఈ డాట్ ఈక్వల్స్ అనే ఫంక్షన్ అయితే ఉంది. బై బూలియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది, అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సి వాట్ డస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డు. బి మనమైతే ఆబ్జెక్ట్స్ పాస్ చేసాం, రెండు ఈక్వల్ ఇచ్చాము. లెట్స్ చెక్ ఏమొస్తుందో. ఈక్వల్స్ పెట్టినప్పుడు మనకైతే ఇక్కడ ఫాల్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఫాల్స్ ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే, మనమైతే ఈక్వల్స్ ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ డిఫైన్ చేసింది. లెట్స్ సి మనకు ఇది ఏం చెక్ చేస్తుందంటే అసలు సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ ఉందా అనేది చెక్ చేస్తుంది. అంటే లైక్ మనం ఇక్కడ ఎల్ఈనే పాస్ చేయాలి దేని మీనింగ్, అప్పుడు మాత్రమే ఇది ట్రూ వస్తుంది కదా. మనం వేరే ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసి వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నా కానీ ఫాల్స్ వస్తాయి. బట్ అట్లా కాదు, మనకు వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటే ట్రూ రావాలి. సో అట్లా అనుకుంటే మనమే డైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం. లైక్ పబ్లిక్ మనకి ఈక్వల్స్ ఫంక్షన్ కదా, బూలియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. బూలియన్ ఫంక్షన్ పేరు వచ్చి ఈక్వల్స్. మనమైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేయాలి, ల్యాప్టాప్ దట్. సో మనం ఏం చెక్ చేద్దామంటే ఇక్కడ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయాలి. డైరెక్ట్ మనం ఫస్ట్ అయితే దిస్ డాట్ ఎక్కడ రాసుకున్నాం, దిస్ డాట్ మన ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ డాట్ ప్రైస్. అండ్ దిస్ అంటే ఇక్కడ ఉండేవి, ప్లస్ దట్ అంటే మనం పాస్ చేసిన కొత్త ఆబ్జెక్ట్. సో అట్లా అనమాట. మనం ఇక్కడ వెళ్ళి మనం ఇక్కడ వెళ్ళి డిఈ పాస్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ డిఈ పెట్టాలి కదా. దట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ బిఫోర్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఎల్ఈ డాట్ ఈక్వల్స్ డిఈ పెట్టినప్పుడు ఎల్ఈ వచ్చి ఇక్కడ దిస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దాని నుంచి ఫంక్షన్ పిలుస్తాను అన్నట్టు. దట్ వచ్చి మనం పాస్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ప్రైస్. అండ్ ఓకే, ఎల్ఈ దిస్ డాట్ మనకైతే నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, మోడల్. ఈ స్ట్రింగ్ లో అయితే అఫ్ కోర్స్ మనం దిస్ డాట్ మోడల్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ దట్ డాట్ మోడల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మన స్ట్రింగ్ లోది. సో దట్ షుడ్ వర్క్ ఫైన్. రిటర్న్ ట్రూ అంటే రెండు ట్రూ వస్తే రిటర్న్ ట్రూ, ఎల్స్ రిటర్న్ ఫాల్స్ కదా. ఓకే, మనమైతే ఈక్వల్స్ ఫంక్షన్ మనమే ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. సో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ ప్రైస్ చెక్ చేస్తుంది. యాజ్ ఇంటీజర్ వీ కెన్ యూస్ డబుల్ ఈక్వల్స్, యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ వీ కెన్ యూస్ డాట్ ఈక్వల్స్. స్ట్రింగ్ లో అయితే ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఉంటుంది ఈక్వల్స్ అయితే. సో లెట్స్ చెక్ నో. మనకైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అసలు ఓవర్ రైడ్ అయ్యి చెక్ మొత్తం చేస్తుందా? యా, మనకైతే ట్రూ వచ్చింది. లెట్స్ చెక్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. మనం 15,000 ఇద్దాం ల్యాప్టాప్, ఇంకోటి ఫాల్స్. ఓకే, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అయితే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈక్వల్స్ అంటే మనమైతే రెండు చెక్ చేస్తున్నాం, కానీ అది హ్యాష్ కోడ్ ఏవో చెక్ చేస్తుంది. సో అవన్నీ ఒకేలా మనకి ఇదంతా వద్దు. బై డిఫాల్ట్ మన వేస్ కోడ్ అయితే రాసి పెడుతుంది మనకు. ఎట్లా అంటే అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి సోర్స్ యాక్షన్. ఇక్కడైతే జనరేట్ హ్యాష్ కోడ్ అని ఈక్వల్స్ ఉంది కదా, ఇది జనరేట్ చేస్తే మనకి రెండింటికి చెక్ చేయాలా అని. కోర్స్ చెక్ చేయాలి. ఇది మనలాగా జస్ట్ వాల్యూస్ కాకుండా ఆబ్జెక్ట్స్ నల్ ఉన్నా కానీ క్లాస్ నేమ్స్ ఏమి ఉన్నాయా మొత్తం చాలా చెక్స్ అయితే చేస్తుంది. అన్ని పాస్ అయితేనే ట్రూ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బెటర్ ఫార్మాట్ దెన్ యూజింగ్ అస్. అండ్ హ్యాష్ కోడ్ కూడా ఏదో
దాని సింటాక్స్ దాని లాజిక్స్ ప్రకారం ఏదో రాసింది. సో దాని ప్రకారం హ్యాష్ కోడ్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. మనం ఒకవేళ ఓవర్ రైట్ చేసుకొని ఇక్కడ కావాలంటే మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఏవైతే అనోటేషన్స్ చెప్పాను కదా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ లో. నెక్స్ట్ టు స్ట్రింగ్ కూడా మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మన కంపెనీ అయితే విఎస్ కోడ్ అయితే రాస్తుంది టు స్ట్రింగ్. రెండింటికి రాయాలా? ఎస్, అఫ్ కోర్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇదైతే ఇంకా మంచిగా రాస్తుంది మనకంటే బెటర్. లెట్స్ చెక్ ద అవుట్పుట్. జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తే చాలు, బై డిఫాల్ట్ కంపైలర్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ రాసుకుంటుంది. సో మనకైతే నీట్గా వస్తుంది. ఇంకా ల్యాప్టాప్ ప్రైస్ 1500, మోడల్ అయినది అట్లా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనమాట. నెక్స్ట్ అయితే టైప్ కాస్టింగ్ మనమైతే చూసాం కదా అప్పుడు, లైక్ ఇంటీరియర్స్ కి అయితే చెక్ చేసాను. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ క్లాస్ అవసరం లేదు. టైప్ కాస్టింగ్, ఫస్ట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటే సపోజ్ మనకు బైట్ లో ఉంది, బైట్ a equal to 10, int b equal to a రాస్తే it can't convert, of course it's converting itself. ఇదైతే మనకు implicit conversion. అదే మనకు it is doing it, but explicit అయితే కానీ మనం ఇక్కడ సపోజ్ int అని పెడితే ఎర్రర్ వస్తుంది, can't equals కదా. ఓకే, it is taking no problem. ఇదైతే మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్, మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదే సేమ్ థింగ్ మనమైతే లైక్ క్లాసెస్ లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. క్లాస్ ఏ, ఓకే, దీంట్లో అయితే ఒక ఫంక్షన్ రాద్దాం, పబ్లిక్ వాయిడ్ షో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ల్న్ ఇన్ ఏ షో. ఓకే, నెక్స్ట్ అయితే ఇంకో క్లాస్ బి, ఇక్కడ సేమ్ ఇన్ బి షో ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ షో బి షో అయితే పెట్టుకున్నాం కదా. సపోజ్ మనకు ఓవర్ రైడింగ్ ఏం వద్దు అనుకుంటే సపోజ్ ఇక్కడ షో 1 షో 2 అని పెట్టుకుందాం. సో నౌ లెట్స్ క్రియేట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఏ obj ఈక్వల్ టు న్యూ ఏ. ఇదైతే మనం వెరీ మచ్ నార్మల్, ఇక్కడ జస్ట్ ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడే, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడే, సో నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఇఫ్ వి కీప్ బి హియర్ and we are extending it to a. ఓకే, సో నో ఎర్రర్. మనం రిఫరెన్సింగ్ అయితే ఏ ఇచ్చాము, సో ఆల్ ఇట్స్ సన్స్ కెన్ యూస్ ఇట్ దేర్ మెథడ్స్ కదా. సో బీకి అయితే ఇచ్చాం. సో వాట్ దిస్ డస్ ఇస్, మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయనవసరం లేదు ఏ మెథడ్స్ సపరేట్ గా నువ్వు వాడుకో అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామంటే దాని మీనింగ్ వచ్చి మనం ఏకి అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఇట్ కెన్ యూస్ ఏ మెథడ్ ఆల్సో. కానీ బై డిఫాల్ట్ మనం ఏమైనా మెన్షన్ చేయకపోయినా ఓబీజే కెన్ యాక్సెస్ షో 1. చూడొచ్చు, లెట్స్ ట్రై టు ప్రింట్ దిస్. మనం చూసాం ఇది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్లిసిట్ అనమాట. అంటే మనం చెప్పనవసరం లేదు, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్ కాస్టింగ్ క్లాసెస్ కాబట్టి. దిస్ ఈస్ డన్ బై ఇంప్లిసిట్లీ, వీ డోంట్ నీడ్ టు మెన్షన్. సో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే లైక్ బి ఓబీజే అని కొత్త ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా, దీనికైతే నేను రిఫరెన్స్ పాత్ ఇస్తున్నా ఓబీజే, దాని రిఫరెన్స్ తోనే పాస్ చేస్తున్నా. బట్ ఇక్కడైతే నేను దీన్ని బీకి అయితే డౌన్ గ్రేడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఏ పాత్ ఆబ్జెక్ట్ ని. ఓకే, న్యూ అవసరం ఆల్రెడీ తయారు చేసిందే కాబట్టి బి ఆల్రెడీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫరెన్స్ బీకి మారుస్తున్నా. ఓకే, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ దాని రిఫరెన్స్ ని బీకి మారుస్తున్నా. సో వాట్ నౌ ఇట్ కాంట్ యాక్సెస్ కదా. డాట్ షో 1. ఓబీజే ఇక్కడ మనమైతే వెస్టేజ్ డౌన్ కాస్టింగ్ అంటే లైక్ మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ తో షోట్ కాల్ చేస్తున్నాం, చేయలేం కదా. సో మనం ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని డౌన్ కాస్ట్ కూడా చేయాలి. సో సో దట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు ప్రింట్ షో 2. ఓకే, దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక న్యూ రిఫరెన్స్ తయారు చేస్తాం బిఓబిజేది, అండ్ ఆ రిఫరెన్స్ మనం స్టార్టింగ్ లోనే ఈ ఓబిజేకి ఇస్తాం. సో
మనం చూస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్ కాంట్ బి డన్ ఇంప్లిసెంట్లీ. సో డౌన్ క్యాస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడైతే బి పెడతారు. నా ఓబిజే కెన్ కాల్ షో టు అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు తయారు చేసిన న్యూ ఓబిజే 2 తో అయితే జస్ట్ రిఫరెన్స్ తయారు చేసాము, మనము ఆబ్జెక్ట్ అయితే తయారు చేయలేదు. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తే న్యూ రాయాలి. సో ఇట్స్ విత్ ద సేమ్ రిఫరెన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ షో టు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ డౌన్ కాస్టింగ్. ఓకే, ఇది అప్ కాస్టింగ్, డౌన్ కాస్టింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ నేను క్లియర్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ అయితే ఒక క్లాస్ తయారు చేద్దాం, లైక్ క్లాస్ కార్. దీంట్లో నేను ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ పెడుతున్నా, పబ్లిక్ వాయిడ్ డ్రైవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి పబ్లిక్ వాయిడ్ ప్లే మ్యూజిక్. సో మనం కార్ తయారు చేసేటప్పుడు దాన్ని ఎట్లా డ్రైవ్ చేయాలి, లైక్ దిస్ సపోర్ట్, ఇది ఒక ఇంజన్ పార్ట్ అనుకోండి. లైక్ దీంట్లో వచ్చి కార్ అనేది మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలి. ఓకే, మ్యూజిక్ అనేది ప్రతి కార్ లో మనం ప్లే చేయొచ్చు కదా. ప్రింట్ అయ్యాలి ప్లేస్ మ్యూజిక్ ప్లేస్. ఓకే, మ్యూజిక్ ప్లేస్. ఓకే, కానీ మనకి డ్రైవ్ ఫంక్షన్ అయితే లైక్ కార్ లో డ్రైవ్ చేయాలి, కానీ ఎట్లా డ్రైవ్ చేయాలో దట్స్ లీవ్స్ టు ద డిఫరెంట్ క్లాస్. ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ క్లాస్ సపోజ్ వ్యాగన్ ఆర్ తీసుకుంటే ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ కార్. అండ్ మనం ఇక్కడ ఇది ఎక్స్టెండ్ కార్ ని చేస్తుంది అంటే కంపల్సరీ ఇట్ షుడ్ నో ద బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే డ్రైవింగ్ ఎట్లా చేయాలని. సో కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకో, దట్స్ వేర్ వీ కెన్ రైట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట. అబ్స్ట్రాక్ట్ రాస్తే మనకి కంపల్సరీ లోపల ఏమి ఉండకూడదు, ఎంటీ ఉండాలి. అండ్ ఫర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయాలంటే క్లాస్ కూడా కంపల్సరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడైతే ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే యూ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కంపల్సరీ డ్రైవ్ ఫంక్షన్ అన్లిమిటెడ్ మెథడ్స్ చూసుకుంటే అయితే అనోటేషన్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తారు కదా, కంపల్సరీ ఓవర్ రైడ్ అయితే చేస్తుంది. ఓకే, మనం ఇక్కడైతే డ్రైవ్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం, లైక్ సిస్టమ్ లా డౌన్ డౌన్ ఎల్ఎన్ కార్ డ్రైవ్స్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ అయితే ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరైతే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారో వాళ్ళైతే దాన్ని కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, అట్లా ఇది రాయాలంటే కంపల్సరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే ఉండాలి. సో మనకి మెయిన్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ చేసినప్పుడు we cannot create objects of abstract class. Okay, this we need to make sure. తర్వాత but reference అయితే possible, like parents but reference is possible. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే abstract method ని మనము can be written if the class is only abstract. ఓకే, మనం abstract methods ఎప్పుడు రాయొచ్చు అంటే abstract methods can only be written if class is abstract. ఈ రెండు పాయింట్స్ అయితే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఏవైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాయో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as కాంక్రీట్ క్లాస్. కాంక్రీట్ క్లాసెస్, కాంక్రీట్ క్లాస్ అనమాట. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అయితే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో లెట్స్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. అఫ్ కోర్స్ మనం లెట్స్ ట్రై కార్ అయితే తయారు చేయలేం కదా. కార్ ఓబీజే ఈక్వల్ టు నో ఎర్రర్, ఎందుకంటే మనం రిఫరెన్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, రిఫరెన్స్ అనేది తయారు చేయొచ్చు బట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తయారు చేయాలి. ఓకే, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఓకే, కాంట్ క్రియేట్, కెనాట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ ద టైప్ కార్. ఇన్స్టాన్షియేట్ అంటే దట్స్ ఇట్, వి కాంట్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. బట్ మనం వ్యాగనర్ అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నౌ వీ కెన్, as it also extends
a car, we can play music. Okay? We can drive it. Let's try to execute. Music plays, car drives. Okay. This is how the abstract class అయితే వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అయితే ఇన్నర్ క్లాస్ చూద్దాం. ఇన్నర్ క్లాసెస్, క్లాస్ లోపల క్లాస్ అనమాట. How we can actually use it, how can we create the object of it, we will అవన్నీ చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఒక ఇది అవుట్ సైడ్ క్లాస్ అనుకో, క్లాస్ ఏ ఇన్సైడ్ మనకైతే ఒక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ పెట్టుకుందాం. నెట్వర్క్ చెకింగ్ ఓకే, నెక్స్ట్ int age ఒక మెథడ్ కూడా రాద్దాం. పబ్లిక్ వైడ్ సో ఓకే. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నేను ఒక లోపల క్లాస్ బి అయితే రాస్తున్నా. ఓకే, దీంట్లో కూడా మనం ఒక మెథడ్ అయితే రాద్దాం. పబ్లిక్ వైడ్ ఎస్ కాన్ఫిగ్ అని పెడదాం. కాన్ఫిగ్ ఓకే. ఇక్కడైతే మనకు నాట్ ఇన్ బి కాన్ఫిగ్ అని పెడదాం. Now let's see what objects can access this. ఫస్ట్ అయితే ఏలో ఆబ్జెక్ట్ ఏ రిఫరెన్స్ తీసుకొని ఒక ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే తయారు చేస్తున్నా. నౌ వీ కెన్ కాల్ వాట్ ఫంక్షన్స్ షో ఉందా, ఎస్ కాన్ఫిగ్ కాన్ఫిగ్ అయితే లేదు, వీ కాంట్ యూజ్ అనమాట. వీ కెన్ ఓన్లీ యూజ్ షో. సో మనకైతే యాక్సెస్ లేదు లోపలికి. క్లాస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ కాంట్ గో టు క్లాస్ బి. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు కాల్ దిస్ కాన్ఫిగ్, మనం బి ఆబ్జెక్ట్ అయితే తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ దాని రిఫరెన్స్ ఎట్లుంది, ఏ లోపల బి ఉంది కదా. సో we can't simply write like this అనమాట. See, we can get lot of errors. B cannot be resolved into a type. ఫిక్స్ చేస్తే మనకు అది ఇంకో క్లాస్ తయారు చేసింది. ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ దట్ B was outside somewhere, so we are getting it from here. నాట్ లైక్ దట్ అనమాట. ఇక్కడైతే మనము ఏ డాట్ డాట్ బి ఇది రిఫరెన్స్ అనమాట, అంతే కదా, ఏ లోపల ఉంది. సో నౌ వీ కెన్ క్రియేట్. కానీ దీన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే who can actually call this class, ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ కదా. సో మనకి ఫస్ట్ అయితే ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఒకటి. సో ఓబీజే డాట్ ఇక్కడ మనకి న్యూ బి. ఓకే, అర్థమైందా. రిఫరెన్స్ వచ్చి దీనికి ఏ డాట్ బి. అండ్ ఎట్లా తయారు చేయాలంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్ ఏ, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ గో త్రూ దిస్ కదా, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ గో త్రూ వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఏ. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ ఒకటి ఉంటే దాంతో మనం న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అయితే తయారు చేయొచ్చు. నౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ obj1 we can call config. Okay, see, let's start. You can see in b show ఉంది కదా. ఓకే, config అని పెడదాం. It's really that's it. Okay, this is how inner classes works. Next, anonymous class అంటే ఏందో చూద్దాం. Okay, anonymous class అంటే it doesn't have actually a class name. Okay, let this be class A, and anonymous class ఏంటంటే we actually define it here only. ఓకే, న్యూ ఏ అని రాసాం కదా. ఇక్కడైతే మనం ఒక ఫంక్షన్ పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫ్లో in anonymous అన్నది anonymous because it doesn't have a name, right? In anonymous class it is. Here we will use colon. Now let's check, we can call show. Now which one will print, this one or this one? Let's check. I think this one because it is the new one and it will override this, so we should able to get anonymous. Okay, okay, anonymous actually overrides the normal class. So ఇది ఒక anonymous example అనమాట. ఓకే, కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పినాను. మనం సేమ్ ఫంక్షన్ రాసినాం కాబట్టి అట్లా వచ్చింది. వీ కెన్ ట్రై డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. పబ్లిక్ కాన్ఫిగ్ చూద్దాం.
So ఇక్కడ మనం థింగ్ ఏంటంటే anonymous class లో we can write only the classes here and that's overriding అట్లా అనమాట. Then if we click this ఇక్కడ ఒక కాన్ఫిగ్ రాసి దాన్ని ఇక్కడ రాస్తే నౌ వి విల్ గెట్ దిస్ అనమాట. సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదైనా మెథడ్ రాయొచ్చు కానీ అది యాక్సెస్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ ఉండాలి. కొంచెం అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ అనమాట. ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి, ఇక్కడ లోపల రాయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ anonymous వర్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, ఇంటర్ఫేసెస్ ఏంటంటే మనకి అక్కడ చూపిస్తా. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్ అయితే. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ అయితే తయారు చేస్తున్నా క్లాస్ లాగానే. దీని సింటాక్స్ కొంచెం ఇంటర్ఫేస్ ఏ. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఒక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ రాస్తాను. int age ఈక్వల్ టు PART-2. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇంకొక స్ట్రింగ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు సపోజ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద వీడియో. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తర్వాత మనమైతే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ లాగా అసలు ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక మనం కారు వ్యాగనర్ చూసాం కదా, గుర్తుందా? ఓకే, అక్కడ మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని రాసాం, పైన లోపల అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ రాసాం. అబ్స్ట్రాక్ట్, స్టాటిక్, అబ్స్ట్రాక్ట్ కదా. సో ఆ రెండింటిని కలిపే కొంచెం ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. ఎట్లా అంటే లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టాటిక్ ఏమవుతుంది. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ పబ్లిక్, అబ్స్ట్రాక్ట్ పబ్లిక్ void so we can't write anything. చూస్తే కదా blah blah blah, it will say error. Abstract method do not specify a body, దీనికి బాడీ ఉండదు. Okay, even if you remove this, still it's an error because abstract method does not specify. So every method inside an interface is abstract method. So we don't even need to mention it and it will be public. Okay, we don't need to mention it, just we can mention like this. Okay, సేమ్ దానిలాగే దీంట్లో కూడా కొన్ని ఏ రూల్స్ చెప్తా చూడు. కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్, కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇది ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆల్ ద వేరియబుల్స్, వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కాదు, వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ మనం ఎక్కడైతే ఇన్సైడ్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫైన్ చేస్తామో by default they will be final and static. You can't change them. Okay, దట్స్ హౌ కదా. ఇప్పుడు కార్ తయారు చేయాలంటే లెంత్ ఇంతే ఉండాలని పైనుంచి మనకు ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకో, వీ కాంట్ చేంజ్ ఇట్. సో ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ లైక్ దట్ అనమాట. లైక్ అంటే ఏదైనా తయారు చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లో అంతా డీటెయిల్స్ రాసుకుంటాం కదా, దాని టైప్ అనమాట, మార్చెక్ లేకుండా. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఎవరీ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ పబ్లిక్, అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇది ఒకటి చెప్పాను ఇందాక బై డిఫాల్ట్. సో మనము ఇంకో అండ్ సపోజ్ మనం ఒక తయారు చేద్దాం క్లాస్ బి. ఇప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అంటే ఎన్ని ఎర్రర్లు వస్తాయి చూడు. నో క్విక్ ఫిక్సెస్ అవైలబుల్ అవ్వాలి. సరే, వీ షుడ్ రైట్ దిస్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఫస్ట్ అయితే పబ్లిక్ void. Actually we can't write extends to this, we need to write implements అని రాయాలి. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫేస్ మనం చేస్తామో ఇంప్లిమెంట్స్ రాయాలి. ఇదంతా చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడు ఏదేది వాడాలి. మొత్తం రెండు రకాలు ఉన్నాయి కదా, క్లాస్, సపోజ్ ఇంటర్ఫేస్. క్లాస్ టు క్లాస్.
Next, interface to interface. Don't ask for interface to class, that doesn't work. అదైతే దీనికైతే మనం ఎక్స్టెండ్స్ రాస్తాం. క్లాస్ టు క్లాస్ కి we will write extends. క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఏం రాసేది ఇంప్లిమెంట్స్ రాసేది మనం ఇంప్లిమెంట్స్. ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్ we write extends. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, క్లాస్ టు క్లాస్ అనేది ఎక్స్టెండ్స్, క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్స్, ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎక్స్టెండ్స్. ఇంప్లిమెంట్స్ ఒక చోటే వాడతారు అబ్బా, క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్, మిగతా అన్ని ఎక్స్టెండ్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకుంటే అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ సపోజ్ అంటే ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అనుకో, బై డిఫాల్ట్ ఈ కన్స్టెంట్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ వన్ మోర్ కన్స్టెంట్ వాయిడ్ రన్ రన్ అనుకో, వాయిడ్ రన్, ఇప్పుడు మనం ఇది ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను పబ్లిక్ వాయిడ్ name the type B is already defined. Oh, sorry. See that? Okay, now we can stage కదా. Sure. Oh yeah. And unempirical methods. ఓకే, సో అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అది. సో ఇప్పుడైతే నేను ఏం చేస్తానంటే వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ బి, మనం జస్ట్ రన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోద్దా? No, still error because it extends here. ఈ కన్స్టెంట్ కంపల్సరీ ఇది డిఫైన్ చేయాలి. సో దేర్ షుడ్ బి షో ఆల్సో. ఓకే, నో దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. సో ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నామంటే మనకు అన్నీ ఉండాలి. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పబ్లిక్. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు ప్రింట్ అనమాట. షో కదా, ఫస్ట్ ఇది అసలు పని చేస్తుందో చెక్ చేయాలి. ఇన్ బి షో చేయాలి. సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మనమైతే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, just we can't create objects, we can still use a as a reference. Like a obj reference equal to new, we can't use b but we can use c. Okay, that works. Even we can take b, no problem, we can use, there will be no difference. Okay, now with object we can use everything. Dot show object dot run. Okay, because interface extends another interface, so there will be no problem. Even if you create with A or B, it will be almost the same, the meaning will be. ఇప్పుడైతే ఏ డాట్ ఏజ్ ఉన్నాయి కదా, దీనిలోనైతే మనం ఫెచ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏబి ఈక్వల్ టు ఓబీజే తయారు చేసాం కదా, ఓబీజే డాట్ ఏజ్, అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనల్ కీవర్డ్ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ తో కాకుండా డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ తో పిలవచ్చు. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాట్ ఏరియా, ఏరియా అని పెట్టాం కదా, స్ట్రింగ్ డాట్ ఏరియా సబ్స్క్రైబ్. ఇప్పుడు పిలిచినాం ఇచ్చేసినాం అన్ని వర్క్ అయితే లేదు. నో ఎర్రర్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఇది మెయిన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంట్రో అనుకోండి, ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఇంట్రో. నెక్స్ట్ అయితే అసలు ఇంటర్ఫేస్ వల్ల మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏంటి, అసలు నీడ్ ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, లెట్ మీ క్లియర్. మనం ఒక సినారియో చూద్దాం. ఎట్లా అంటే మన దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, డెస్క్టాప్ ఉంది, డెవలపర్ ఉన్నాడు. ఆ డెవలపర్ కి ఒకసారి కంప్యూటర్, ఒకసారి ల్యాప్టాప్ ఇవ్వచ్చు, ఒకసారి డెస్క్టాప్ ఇవ్వచ్చు. సో రెండింటిని పాస్ చేయడానికి మనం డిఫరెంట్ కాకుండా ఒకటే వాడచ్చు. ఫస్ట్ అయితే నార్మల్ గా మనకి ఇంటర్ఫేస్ లేకుండా ఎట్లా రాసేవాళ్ళం అంటే కోడ్ చూద్దాం. క్లాస్
ల్యాప్టాప్. సో మనకి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది. ల్యాప్టాప్ లో మనం కోడ్ చేయొచ్చు కదా. కోడింగ్ that's what developer does. System.out.println అయితే code, he will be doing coding. మనమైతే ఇంకో క్లాస్ డెవలపర్ ని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇతనైతే డెవలపర్ కి ఒక ల్యాప్టాప్ అయితే ఇవ్వాలి ఇప్పుడు. సో మనం ఫంక్షన్ రాద్దాం. పబ్లిక్ లెట్స్ ఇట్ బి వాయిడ్. మనకి పెద్దగా రిటర్న్ చేసే పని ఉండదు. వాయిడ్ డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్ అని చెప్పి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని చెప్పి మనం ఒక ల్యాప్టాప్ అయితే పాస్ చేద్దాం. దీంట్లో ల్యాప్టాప్ సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, పే డాట్ కోడ్. ఓకే, దిస్ లుక్స్ గుడ్ కదా. ఇప్పుడైతే మనం ఎప్పుడైతే ఒక డెవలపర్ ని తయారు చేస్తాం, డెవలపర్ ఎక్స్ అనే ఒక డెవలపర్ ని తయారు చేస్తాం. ఓకే, న్యూ డెవలపర్. సో ఎక్స్ లోకి మనం ఫస్ట్ అయితే ఒక ల్యాప్టాప్ తయారు చేద్దాం. ల్యాప్టాప్ లెనోవో ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాప్టాప్. సో మనం ఇప్పుడు ఒక డెవలపర్ కి ఎక్స్ డెవలపర్ కి పాస్ చేద్దాం. ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేయమని చెప్పి లెనోవో అనే ల్యాప్టాప్ ని పాస్ చేసినాం. ఓకే, అప్ టిల్ నో దిస్ ఇస్ గుడ్. కానీ కొత్తగా డెస్క్టాప్స్ అయితే వచ్చాయి. డెస్క్టాప్ సెంట్ టు ద మార్కెట్ క్లాస్. సరే, ఫస్ట్ డెస్క్టాప్ వచ్చి ల్యాప్టాప్ వచ్చి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి డెస్క్టాప్. ఓకే, దీంట్లో కూడా మనం కోడింగ్ చేయొచ్చు. ఎస్, వీ కెన్ కోడ్ ఇన్ డెస్క్టాప్, బట్ వీ కెన్ ఆల్సో కోడ్ ఈవెన్ ఫాస్టర్ దాన్ ల్యాప్టాప్ కదా. సో మన డెవలపర్ కి ఇప్పుడు ఒకవేళ డెస్క్టాప్ వేయాలనుకో, వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ టు డెస్క్టాప్, బట్ ల్యాప్టాప్ పాస్ చేస్తే కష్టం కదా. యా, వీ గాట్ ఇన్ అనదర్ ఐడియా. వీ నో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఎస్, వీ నో, రైట్? We can pass a desktop here, P, and he can code, and we can create a desktop here, desktop XP equal to X new desktop. సో మనం ఈ డెవలపర్ కి ల్యాప్టాప్ వద్దు, ఇంకా నుంచి నువ్వు ఈ యాప్ ని డెస్క్టాప్ లో చేయి అని డెస్క్టాప్ పాస్ చేసాను. ఓకే, హీ విల్ వర్క్ ఆన్ డెస్క్టాప్. బట్ నెక్స్ట్ కొత్త ఇంకా వచ్చాయి. సో వచ్చే ప్రతిసారి మనమైతే కొత్త క్లాస్ రాస్తున్నాం, బాగానే ఉంది. డెవలపర్ కూడా ఇక్కడ చూసుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ తప్ప మిగతాదంతా రిడెండెన్సీనే కోడ్ కదా. సో ఈ రిడెండెన్సీ అయితే మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఇంటర్ఫేస్ తో. ఎట్లా అంటే, సో లెట్స్ క్రియేట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే ఇది కంప్యూటర్. సో దిస్ ఈస్ ఎ డివైస్ వేర్ ఎనీ వన్ కెన్ యాక్చువల్లీ యూస్ దిస్ టు కోడ్ అనమాట. దీంట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. లైక్ మన ఇంటర్ఫేస్ లో ఇప్పుడు ఒక పబ్లిక్ abstract పబ్లిక్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, జస్ట్ మనం వాయిడ్ కోడ్ అని పెట్టుకుంటే చాలు. సో నువ్వు ఎవరైతే ఇంటర్ఫేస్ స్మాల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఇంప్లిమెంట్స్ కంప్యూటర్, దీస్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ కంప్యూటర్. ఇంప్లిమెంట్స్ కంప్యూటర్. సో మనం కోడ్ అయితే కంపల్సరీ డిఫైన్ చేయాలని చెప్పాం. డిఫైన్స్ ఓకే, నౌ బోత్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కంప్యూటర్. అండ్ ఇక్కడ మనం డెవలపర్ దగ్గర ఇప్పుడు సింపుల్ గా ల్యాప్టాప్ అని కాదు, ఒక కంప్యూటర్ పాస్ చేసేది. ఓకే, కంప్యూటర్ పి అండ్ పి డాట్ కోడ్, దట్స్ ఇట్. నౌ ఇక్కడ కూడా మనము తయారు చేసేటప్పుడు న్యూ ల్యాప్టాప్ వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కదా. కంప్యూటర్ కంప్యూటర్
Now can you pass Lenovo XP here and everything works fine కదా. సో ఇక్కడైతే మనం కోడ్ అయితే తగ్గించాం. సో ఇట్లా మనం రిడెండెన్సీ అయితే తగ్గించుకోవచ్చు ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా. లెట్స్ ట్రై రన్నింగ్ కోడ్ గో ఫాస్ట్. ఫస్ట్ అయితే Lenovo ఇచ్చాం, తర్వాత XP ఇచ్చాం, స్టిల్ మనం ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ డెవలపర్ తో మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఒక నీడ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేసాం.